السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، وان شاء الله هنكمل مع بعض the first lesson of unit 2 algebra and the title of multiplying monomial by an algebraic expression. طيب خلينا نبدأ أول example معانا. if we have here 3x multiply 2x minus 3xy. الفكرة كلها ان احنا بنستخدم خاصية اسمها او the property of distribution property. I mean we are trying to distribute 3x over 2x and 3xy. يعني الفكرة كلها ان احنا بنبدأ نوزع ونعمل 3x times 2x، بعد كده بنعمل 3x times negative 3xy باتباع نفس ال procedures I have told you the last session. نفس الخطوات اللي انا قلت لك عليها المره اللي فاتت. So let's get started with the first one. It will be 3x times 2x. زي ما اتفقنا مع بعض بنعمل coefficient times coefficient, so you ended up with 6. x times x, it will be x raised to the power 2 because we got here double x. لان احنا عارفين ان احنا في حاله المالتيبلاينج بنعمل adding للاكسبوننت. الاكس الاولى دي كانت x from the first power والاكس الثانيه كانت من x to the first power. So لما تعمل لهم adding up it will be x to the second power. النيجاتيف بتنزل زي ما هي، انا ماليش دعوه بيها، وهتبقى it will be 3 times 3 is going to be 9. x times x it will be x power 2. طب يا مستر مفيش y، فبالتالي هتعملها bring down so it will be 9x power 2y. خلينا نروح لحاجه تانية. لو افترضنا على سبيل المثال if we got here another example b times negative 2a plus a power 2b. كل اللي عليا ان انا هعمله نفس القصة، هستخدم خاصية distribution. So I'm gonna distribute b times negative 2a بعد كده b times a power 2b. فبالتالي انا عارف ان الفكرة كلها ان احنا we have different variable, I mean a and b. الاتنين دول لما بيكون عندك a times b it will be ab. طب يا مستر عندي x times y it will be xy. مش هقدر اعمل لهم حاجة because they are variable, they are something that I don't know and not be able to figure out the x and y. يعني انا مش هقدر اجيب القيم بتاع ال x و y لان هم variable، والvariable something that I don't know، حاجة انا مش عارفها. فبالتالي يبقى a times b it will be ab، x times b xb، x times l xl and so on وهكذا. فبالتالي احنا عندنا هنا b times negative 2a it will be negative 2 هتنزل زي ما هي و it will be ab بمنتهى البساطة. What about positive؟ البوزيتيف هنا هينزل زي ما هو positive. So it will be a power 2 b power 2 لأن احنا عندنا هنا b و b so it will be b power 2. خلينا نروح لحاجة تانية. If we get here another thing like عندنا هنا another example negative 3ab multiply by 5a minus 2b plus 3. وخلينا افكرك ان اول حاجه ده او الموجود ده monomial times trinomial، يعني ده يعتبر trinomial. فبالتالي انا عارف، خلينا بس نتفق مع بعض. so you will end up with trinomial. تقول لي يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم حاجه. الفكره كلها ان المونوميال ده احنا عارفين ان هو بيكون من just one term، صح؟ تمام، يعني ده بيكون من just one term. والtrinomial which consists of 3 terms يبقى 1 times 3. يعني انا من الاخر قبل حتى ما اجيب او يجيب الناتج انا ببقى عارف ان هيطلع لي في الاخر 3 terms because we have monomial times trinomial 1 times 3 يبقى انا في الاخر هحصل على trinomial. So let's get started. خلينا نبدا. عندنا هنا ايه 3 negative 3ab times 5a هنعمل coefficient times coefficient so you will end up with negative 15. طب و a times a يا مستر it will be a power 2 ونعمل bring down للb. ندخل بعد كده على اللي بعده. خلي بالك بقى عندنا هنا في negative times negative you have to change it to be positive. طيب 3 times 2 يا مستر it will be 6 و a times مفيش a تاني يا مستر so you have to bring down a و b times b it will be b square. هنا negative 3 times 3 it will be 9 وبعد كده it will be ab and that's all. بس كده بمنتهى البساطة. خلينا نروح لإكزامبل تاني. عندنا هنا example بقى بس ايه يعني كبير شوية. هنا عندنا 2a بس عادي نتبع نفس الخطوات هي مش فيش حاجة تغير. وعندنا هنا a plus 4b minus 3b times
a negative 3b minus 2a power 2 plus 8b power 2, and then find the numerical value when the result of a equal to 1 and b which equal to negative 2. هتقولي يعني ايه ده يا مستر؟ ايه الحاجات اللي هو مديهاني دي؟ الفكرة كلها ان هو بيقول لك بعد ما بتعمل simplifying وبعد ما بتخلص المالتيبلاينج والحوارات دي كلها في الاخر هتشيل الايه وتحط الايكويفالنت فاليو بتاعتها، هتعمل substituting يعني هتشيل الايه وتحط قيمتها اللي هي هتبقى عباره عن 1، وهتشيل البي وهتحط قيمتها اللي هي هتبقى عباره عن نيجاتيف 2، بس ده في الاخر خالص بعد ما نجيب الريزلت او الناتج اللي في الاخر. هنعمل نفس الخاصيه هي الديستريبيوشن. it will be 2a times a اللي هي it will be 2a power 2 زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا بنعمل adding الاكسبوننت. خلينا اقول مره واثنين عادي جدا مفيش مشكله. طيب let's move to another point. We have here 2a times 4b. it will be 8ab. وكده خلصنا الفيرست بارت. What about the next? It will be negative. خلي بالك ان هي مش 3b، هي negative 3b by the way. فبالتالي هتبقى negative 3b times a. It will be negative 3ab. خلي بالك negative times negative it will be positive. 3b times 3b it will be 9b square. خلي بالك بقى انا عايز اقول لك على حاجه. شايف النيجاتيف اللي بره ده؟ تقول لي اه يا مستر ده النيجاتيف بره البراكت. So you have to change all the entire algebraic expression inside the bracket. يعني حضرتك المفروض هتغير الساينس اللي جوه كامله. So it will be negative 2a power 2 negative 8b power 2. وطبعا بعد كده هنعمل simplifying. I mean try to gather the like terms together and try to combine them. يعني حضرتك هتحاول تجمعهم الاول وتعمل لهم ايه adding او subtracting بقى whatever يعني ايا كان الايه اللي موجود. عندنا هنا 2a power 2 by the way we got here 2a power 2 and negative 2a power 2 and this is called additive inverse. I mean we have 2 and negative 2 so you have to cancel each other out. I mean we don't have anything. احنا كده ما عندناش حاجه لان هم راحوا مع بعض. لما بيكون عندنا 4a و negative 4a so you have to cancel each other out. negative 8b و positive 8b نفس القصه you have to cancel each other out. So let's move to another point. We get here 8ab. عندنا هنا 8ab و negative 3ab. طبعا دول like terms. اللي فيكم فاكر بقى من السيشنز اللي خدناها اللي فاتت لما بيكون عندك نفس ال variable if you have the same variable raised to the same power so you will be able to add or subtract its exponent. يعني يعني هتبقى قادر ان انت تعمل adding او subtracting يعني ال coefficients مع بعض. فبالتالي احنا عندنا نفس القصة. عندنا هنا نفس ال variable raised to the same power 8 minus 3 it will be 5ab. طيب يا مستر عندي هنا 9b power 2 negative 8b power 2. طبعا خلاص يبقى انا واضح جدا ان انا هعمل لهم subtraction so it will be 1 وانتوا عارفين ان لما بيكون عندنا coefficient 1 ما بنكتبوش so it will be b power 2. طيب الخطوة اللي بعد كده يا مستر هو جه قال ان انت هتشيل ال a instead of writing a so you have to write down 1 and instead of writing b so you have to write down the equivalent value of b which equal to negative 2. يعني مكان ال a هشيلها واحط مكانها 1 ومكان ال b هشيلها واحط مكانها negative 2. فبالتالي ال 5 هيفضل زي ما هو لان ده الكوفيشنت بتاعنا multiply ال a اللي هو عباره عن 1 multiply ال b اللي هو عباره عن negative 2 بلس طبعا هشيل ال b واحط الايكويفالنت فاليو بتاعتها اللي هي تبقى عباره عن negative 2 power 2. So it's going to be negative 10 plus 4 negative 10 plus 4. So you have to subtract اللي هي تبقى عبارة عن negative 6. طيب خلينا نروح ل another point. Here we are that we have find the product of each of the following 3a times 2a negative 4b. What should I do right over there? ايه اللي المفروض اعمله هنا؟ اللي المفروض اعمله هنا نفس القصة نفس البروسيجر. So you have to distribute 3a times 2a. It's going to be 6a power 2. كل اللي عليا ان انا عملت distribution وزعت يعني. طبعا بعمل coefficient times coefficient و a times a اللي هي will be a power 2. نفس القصة اعملها on the other term. 3 times 4 is going to be 12. a times b it will be ab. بس كده and let's move to another point. We got here negative 2x multiplied by 3xy negative 5x.
and you have to do the same steps that we have done over there. حضرتك هتعمل negative 2x times 3x وبعد كده negative 2x times negative 5x، يعني كأننا بنعمل distribution، يعني بنوزع. So the first term is going to be negative 6. Negative 2 طبعا times 3 it will be negative 6. X times x it will be x power 2y. What about the next? We got negative 2 times negative 5 it will be positive. لما بيكون عند حضرتك negative times negative حضرتك هتغيرها أو هتحولها تبقى عبارة عن positive. 2 times 5 يا مستر it will be 10 x power 2. What about the next? وبعد كده خلينا ناخد example تاني ونشوف يعني الدنيا هيكون فيها ايه. We have here he asks us to simplify, I mean to try to reduce it. If we get here 2x multiplied by 3x minus 2 plus 3x times x plus 1. نفس القصة هي أنا distribution 2x times 3x it will be 6x power 2. بعد كده هوزع على التاني، يعني المفروض ان انا بعمل first times first and then first times second. طبعا هنعمل هنا النيجاتيف 4x وكده خلصنا الاول، وهنعمل نفس الخطوات هي في ال second algebraic term. 3x times 3x it will be 3x power 2. 3x times 1 it will be 3x. طيب يا مستر انا عندي هنا 6x power 2 و 3x power 2، خلاص هاتهم جنب بعض زي ما اتفقنا مع بعض. So it will be 6x power 2 plus 3x power 2 negative 4x positive 3x. دول بالنسبة لنا هم like terms ودول بالنسبة لنا هم like terms. So you can add up both of these terms. So it will be 9x power 2 negative 4 plus 3 it will be negative 1. وانت عارف طبعا لما بيكون negative 1 مش بنكتبه. So it will be negative x and we have finished. درس من أسهل الدروس الموجودة، يعني درس سهل جدا. and see you the next time إن شاء الله. Bye bye.